오늘 시사한타 가장 관심이 높은 선거죠. 연방하원 39지구의 두 후보를 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 영김 후보 나오셨습니다. 후보님 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 이제 선거가 며칠 남지 않았는데요. 그동안의 선거 캠페인 활동 그리고 11월 6일 이제 선거 날짜를 앞둔 소감 말씀해 주시죠. 너무 정신없이 요즘 지내고 있고요. 네. 그리고 또 날짜나 시간 감각이 이렇게 무뎌질 정도로 요즘 정신없이 지내고 있는데 앞으로 남은 며칠 동안 최선을 다해서 우리 한인 커뮤니티에 좋은 소식 들려드리기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 공화당 영김 후보에 이어 제 왼쪽에는 민주당 길 시스네로스 후보 나오셨습니다. Welcome. Thank you for agreeing to the interview. It's a pleasure to be here. Thank you. So let's dive right in. So the midterm election is fast approaching. Right. And I'm curious to get your thoughts about how are you feeling going into November 6th? I feel very excited. We got a lot of support. A lot of people are coming out to canvass for us, to phone bank. Texting is now a thing that people are doing as well. But we have hundreds of volunteers that are out every weekend trying to get the word out and talking to voters to make sure that they come out to vote. So I feel really good. 이번 대담에서 양 후보에게 똑같은 주제를 가지고 질문들을 드리겠습니다. 영김 후보님, 39지구를 오랫동안 이제 맡아왔던 에드로이스 연방 하원 의원이 이번 선거에 불출마하면서 영김 후보 그리고 또 길 시스네로스 후보가 이제 본선에서 맞붙게 됐었는데요. 어떤 이유로 본인이 이 39지구의 새로운 적임자다라고 생각하시나요? 저는 연방 하원의원 에드로이스 위원장님과 네. 그 사무실에서 21년간 지역구 보좌관으로 일하면서 또 아시안 정책 담당 국장으로 오랫동안 일을 한 곳입니다. 네. 그리고 또 그 지역에서 제가 주 하원의원으로 그 지역구를 또 대표하기도 했고요. 26년간 그 지역을 지키고 관리를 해오셨던 에드로이스 의원님의 은퇴 선언을 갑자기 하면서 그렇죠. 그 자리가 공석이 되면서 로이스 의원님도 저에게 이 자리를 꼭 물려서 이 지역을 위해서 계속 일을 해달라. 저에게 그런 그 강력한 그 신임도 주셨고 제가 당선되면서 우리 한인 사회와 주류 사회와 브리지 역할을 계속 할 수 있는 좋은 기회다 생각해서 이번에 출마를 하게 됐고 마침 또 여론조사나 모든 면에서 볼 때 저에게 참 좋은 그 리턴이 오고 있기 때문에 고무적이지만 절대 방심할 수 없는 것이 또 이번에 선거인 것 같습니다. 네, 알겠습니다. Mr. Cisneros, the retirement of longtime Republican Congressman Ed Royce has resulted in a matchup between Democrat Gil Cisneros and Republican Young Kim. So why do you feel you're the best candidate for the 39th Congressional District? People want change. They've had the same congressman for over 26 years. And this is one of the most diverse districts, in the country. And we've been out there during this whole campaign talking to people in various languages, Korean, Vietnamese, Filipino, Chinese, Mandarin and Cantonese, English and Spanish. We've been out talking to all these communities. We're about building unity and bringing everybody together, and that's what we've been doing during this campaign, and that's what people want in the district. They want someone who's going to go to Washington to fight for them for health care. And we know in the Korean community, it's one of the communities that doesn't have a lot of health care. The Affordable Care Act that came allowed so many people, the Korean community in Buena Park, to finally start getting insurance and so that they could receive health care. That's what I'm going to go to Washington to represent for. And I know education, where I'm connecting with so many people on so many levels with education. This is something that I've dedicated my life to. More kids to go to college because we know not only are they going to benefit from it, their families are going to benefit from it, the country's going to benefit from it. I'm going to go to Washington to fight for our DACA students. We want to make sure that they have a path. That these are kids that I've talked to so many of these kids that are here just trying to make a better life for themselves, trying to make a better life for their families. We need to embrace that. This is the only home they've ever known. We need to embrace that and find a path to citizenship for them.
이번엔 두 후보들에게 자신들의 어떤 점이 강점이고 또 어떤 부분이 차별화가 되는지 여쭤보겠습니다. Mr. Cisneros, as you know, Young Kim is very well known within the Korean American community, and she is a former state assembly member. However, you're also very well known as a winner of a Mega Millions jackpot within the Korean American community, but also a candidate receiving a lot of support from the Democratic Party. When you compare yourself to Young Kim, what are some strengths and what are some differences? Well, the lottery was just part of my life. It's not everything about me. The lottery allowed me to go and to create opportunities for other kids. That's one thing that I know that I'm proud of is that, the question I get more than anything is, why are you doing this? You don't need to do this. You could be doing anything you want in the world. You should be out on a beach somewhere having fun. But as I said at the beginning, my life has really been about service. And I serve my country in the Navy. I'm very proud of my military service, and I think that's been an incredible opportunity where I learned a lot about responsibility and leadership. And these are skills that I've taken with me to other parts. And I know that military service is definitely something that distinguishes me from Young Kim. I know that we shouldn't have veterans that are homeless at all. And these are people that put their lives on the line to serve our country, and we need to take care of them. I've been kind of really out there distinguishing myself. That's why people are excited about me. When I talk about the issues, when I talk about health care, I'm talking about it as an individual who knows what it's like not to have family members with health care. When I talk about it like common sense gun legislation or the gun violence, the things that's going on, like the shootings that just happened in Pittsburgh, I'm talking as from an individual who has family members, my mother, who lost her father to an act of gun violence. I've worked with so many kids, friends that I grew up with, that were immigrants. I'm talking this from a personal level that I've dealt with these things. This is what I'm taking. This is why people are so excited about my candidacy and my campaign for Congress, is because these are all personal issues that have affected me, and that's what I can take, and that's what I think kind of distinguishes me from my opponent. 네, 이번에는 영김 후보에게 들어보겠습니다. 영김 후보는 사실 한인 사회에서 가장 잘 알려진 후보라고 저도 믿고 있는데요. 주하원 역임도 하셨죠. 그리고 현재 에드로이스 의원께서도 이제 전폭적인 지지를 하고 계십니다. 하지만 상대 후보 길 시스네로스 후보는 이제 영김 후보님 캠페인보다 훨씬 더 많은 선거 자금을 쓰고 있고 현재 지지율 면에서 압도적으로 우위에 있다고 할 수가 없는 상황이죠. 그렇다면 상대 후보와 이제 비교했을 때 자신이 어떤 점이 강점이고 그리고 차별화되는 부분이 어떤 것들이 있습니까? 연방하원 의원 사무실에서 20년 이상을 일하면서 네. 지역 관리를 철저히 해온 것은 물론이고 또 에로이스 의원님과 그 국제관계위원회에서 제가 에이션 그 디렉터로 I was serving as Director of Asian Affairs. 그러면서 외교 관계 문제에도 제가 많이 다뤘습니다. 한미 의원 연맹 문제뿐만이 아니고 issues that define U.S.-Asia relations, issues that define U.S.-Korea relations. 그리고 한미 의원 연맹의 실무자로서 일하면서 또 동북아시아의 일들을 security, trade, human rights 이런 일들을 많이 다뤘기 때문에 제 상대방과 저의 경력 면에서 많은 차이를 두고 있는 건 사실입니다. 오랜 기간 동안 에드로이스 연방 하원 의원께서 이 39지역 지역구를 관찰하셨는데 가장 최근에 이뤄졌던 이제 대선 2016년에 39지역은 힐러리 클린턴 후보가 도널드 트럼프 후보를 이기지 않았습니까? 그리고 39지역 이제 유권자 등록의 숫자를 보면 민주당하고 공화당 거의 비슷한데요. 그쵸. 이러한 변화에 대해서 어떻게 생각하시나요? 민주당과 공화당의 그 레지스트레이션이 거의 비슷하다고 그러더라도 지금 꾸준히 저희가 지금 2대1로서 현재까지 지금 early voting 하는 또 absentee ballot을 turn-in 하는 그 비율을 보면 공화당이 좀 더 많이 투표를 하는 게 사실입니다. 그런 모든 것을 볼 때 지금까지 공화당이 그래도 더 많이 그 발럿을 리턴하고 2대1 정도의 그 리턴을 지금 보여주고 있는 것은 아주 그 당연한 현상인데 지금 문제는 민주당 쪽에서는 보통 그 일렉션 데이에 투표장에 가서 투표를 하는 것을 좀 더 공화당보다는 많이 하고 있거든요. 그렇기 때문에 한시도 저희들이
고삐를 놓을 수가 없는 것이 지금 현상입니다. 네, 이번에는 길 시스네로스 후보님의 의견을 듣겠습니다. For many years, Republican Congressman Ed Royce has represented the 39th Congressional District. However, when you look at the presidential election results from 2016, you see Hillary Clinton beating then candidate Donald Trump. Right. And also when you look at the registered voters between Democrats and Republicans, it's almost identical. So what do you feel happened and what do you feel about the change? Well, this district has changed dramatically over the last 10 years. Nobody would have thought like 10 years ago that this district would be just as much Democratic as it is Republican right now. The majority of the district is in Orange County. It stretches out into eastern LA County with a little bit of San Bernardino County as well. And when people talk about Orange County, they always talk about the Orange Curtain and about how it was such a strong Republican foothold there. But that has changed, and why it's changed is because the demographics of the district has changed so dramatically. This is a minority-majority district now with a large Latino population, a large Asian American Pacific Islander population, and as that has changed, so has the voter registration. I think Ed Royce decided to retire because he saw the writing on the wall, that he no longer represented the values of this district anymore, that it wasn't the Republican stronghold that when he first got elected, and so he decided to get out. This is the changing face of the 39th Congressional District. People want government that is going to be there to provide a safety net and to support them. When you analyze the current vote-by-mail returns, Democrats are currently at 29% and Republicans are 49%, and this could change. However, right now, Republicans seems to be voting in greater numbers by mail. What do you feel about the current returns? Well, I think those numbers are changing on a daily basis and continually as each day goes by, the Democrats are closing that gap. I think we always know that Republicans get out there and they always tend to vote first, vote early by mail. But, I feel very good about what we're seeing out there. We know that it's going to be a close, tight race. The last three polls that we've seen, the New York Times, the LA Times, the DCCC poll, have all had us in the lead, but each one of them was in the lead by 1 point. So it's going to be extremely close. That's one of the reasons we're out knocking on doors every day, talking to people to make sure that they're getting their ballots in. And we're kind of, like I said, we're starting to see that those efforts kind of making a change as the gap is starting to close as we get closer and closer to the election. 이번에는 영김 후보에게 물어보겠습니다. 현재 우편 투표 분석 자료를 보면 이제 민주당 투표가 이제 29%, 그리고 공화당이 이제 49%로 공화당 유권자들이 더 많이 투표하고 있습니다. 이 점에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 지금 midterm election이기 때문에 항상 historical midterm election 모델을 보면 2018년도도 지금 그런 현상이 나타나고 있는 것은 당연하다고 보고요. 그것이 2014년, 2010년 이렇게 historical 모델을 보면 똑같습니다. 네. 그렇지만 아직 투표 안 하신 많은 분들이 투표장에 가서 투표를 또 할 거고요. 또 early voting이 있습니다. 그러니까 부재자 투표 신청을 안 하신 분들도 내가 그날 출장을 갈 거기 때문에 미리 투표를 하고 가겠다 하면은 신청을 하셔서 미리 우편 투표로 투표를 마치시는 게 지금 제일 급선무입니다. 이번 선거는 midterm election이라고 해서 이제 중간 선거. 그렇기 때문에 이제 트럼프 행정부 임기 중간 평가로도 볼 수 있겠는데요. 그렇다면 트럼프 정부의 주요 정책들을 질문 드리겠습니다. 가장 먼저 트럼프 행정부가 시행하고 있는 이민 정책에 대해서 저도 궁금한데요. 이제 장벽 건설 문제, 이제 border wall라고 하죠. 그 다음에 이제 다카 수혜자 이런 정책들에 대해서 어떤 입장이십니까? 미국은 법과 질서의 나라입니다. 네. 스티브 강 씨나 저나 미국에 합법적으로 이민을 온 사람들이에요. 네. 법과 질서의 나라인 이 미국의 이민 정책에 맞게 불법적으로 들어오는 사람들은 일단은 법을 어긴 것이거든요. 네. 그럼 법을 어기면
거기에 대한 마땅한 대가를 치러야 되는 건 사실입니다. 그렇지만 아주 어려서 부모를 따라서 미국에 와서 지금 30년, 40년을 살은 그런 다카 수혜자들에게는 어떠한 방법을 취해서라도 그분들에게 합법적으로 미국에서 계속 살 수 있는 네. 그런 조치를 취해줘야 하는 겁니다. 그런 차원에서 저는 그 다카 픽스에 대해서 지금 계속 얘기도 해왔고요. 또 네. 저의 그 정책 면에서도 그런 면에서 항상 서포트를 하고 있습니다. 그렇지만 그 border wall이라든지 secured border 하는 것은 지금 우리가 그 국가적인 그 안보 차원에서 우리가 봐야 돼요. 그러니까 인도적인 차원에서 우리가 볼 수도 있겠지만 가장 중요한 것은 그 마약과의 전쟁. 또 human trafficking, 네. 그 인신 매매 이런 차원에서 저는 그 border securing the border 하는 것을 적극적으로 참석합니다. 그것은 민주당이나 공화당이나 같은 차원에서 그런 면에서 우리가 서포트를 하고 같은 차원에서 그 똑같은 컨센서스가 빌드하고 있는 것 같아요. 네, 이번에는 길 시스네로스 후보에게 질문하겠습니다. The upcoming election can be seen as a referendum on President Donald Trump. And I want to ask you questions about the policies enacted by President Trump. First, let's discuss about President Trump's immigration policies. I'm curious to find your official stance on either the border wall that Trump's trying to build between Mexico and the U.S. And also, you touched upon it earlier, but about DACA recipients. Right. No, I am not in favor of the border wall. I think it is a huge waste of money. They're saying it's going to cost $30 billion. It'll probably cost closer to $50 billion if they were ever able to build it. There are other ways that we can keep our border safe. I want to keep our border safe, but I don't think a wall is going to do that. The reality is most people that come to this country enter the country legally, and they end up just overstaying their visas. There are other technologies that we can use. I mean, we can use drones. We can use surveillance, technology in order to kind of build a technological wall instead of an actual physical wall. The president is on the attack against all forms of immigration. It's not just the undocumented that are here, which, in the Asian American Pacific Islander community, the Korean community is the largest, undocumented community in that demographic. And like you said, 1 in every 10 DACA recipient is Asian American. Yeah. These are kids that were brought here, just trying to make a better life by their families, trying to make a better life to give their kids an opportunity. And this is the only home that these kids have known. This is how bad it is getting with our president and how he is on the attack against immigration reform. And I'm going to stand up to Washington when I go to Washington to stand up against him to make sure that doesn't happen. And this is why people are getting behind me. And this is why this is one of the most important key issues in this race. And, I'm going to be there for the people when it comes to immigration reform. 이번에는 오바마 케어에 대한 질문 드리겠습니다. 연김 후보님, 현재 오바마 케어라고 해서 Affordable Care Act, ACA라고도 하죠. 그 오바마 케어 안에 의무 가입 조항이 폐지된 상황입니다. 그렇기 때문에 지금의 오바마 케어는 어떤 식으로 앞으로 나아가야 한다고 생각하십니까? 우선 그 오바마 케어는요, 참 좋은 의지로 시작을 됐습니다. 그래서 더 많은, 특히 미국에 있는 온 국민들에게 의료보험을 제공해주자 하는 좋은 취지로 돼서 저도 거기에 대해서 반대는 안 합니다. 합리적인 의료 계획이 필요하다고 보는 입장입니다. 그러는 과정에서는 현재 pre-existing condition이 있는 사람들이나 네. 부모의 보험에 가입돼서 26세가 되기까지 자녀들이 보험을 가질 수 있도록 해야 되는 그런 조항들은 참 좋은 거예요. 네. 그렇지만 모든 국민들에게 의료보험을 제공해 주기 위해서 솔직히 오바마 케어는 affordability, 그러니까 accessibility는 많이 increase가 됐지만 네. 그 affordability는 더 비싸진 건 사실입니다. 마켓 컴피티션을 통해서 프라이스가 내려가고 각 개인의 결정이 존중되는 그런 의료제도 개혁, 또 의료보험 선택권이 보장돼야 되고 지금 그 기존 질환을 갖고 있는 환자나 26세까지 부모님에 의한 그 인슈런스 커버리지 그런 거는 다 중요하게 생각하는 부분들입니다. 네. Currently, the Obamacare's individual mandate has been repealed. How should we address the current state of Obamacare? We need to protect the Affordable Care Act, and I am committed to doing that.
The Affordable Care Act is giving so many people, especially in the Korean community, a chance to have health care. People have now have health care because of the Affordable Care Act. This has given people a chance to really get the medical services that they need. There's a young mother in our district who has a daughter who was born with a heart defect. 8 years old she is now. She's already had multiple surgeries. Her healthcare costs have already been over $500,000, and she's still going to need more surgeries. If they were to remove those protections for pre-existing conditions, her mother is worried about how are we going to pay for the healthcare for my daughter? How are we going to get her insured? We can't allow that to happen. And healthcare is one of those issues that he has been trying to get rid of, and that I am going to go to Washington and make sure that I defend our healthcare system because it's provided so many millions of people with access to quality, affordable healthcare. 이번에는 39지구 주민들을 위한 공약에 대해 들어보겠습니다. 영김 후보님, 39지구 지역구 주민들을 위해 어떤 공약들을 내걸고 계십니까? 지금 현재 제가 그 연방하원의원과 일을 하면서 네. 각 지역의 이슈들이나 이런 것을 좀 많이 그래도 알고 있다고 보고 있거든요. 저희 네. 지역구의 트랜스포테이션 이슈라든지 57, 60 프리웨이가 가장 트랜스포테이션의 그 넘버 원 프라이어리티입니다. 그 컨플루언스를 갖다가 고치기 위해서 에로이스 의원님이 현재 he secured $10 million to fix 57, 60 freeway, which is the largest bottleneck in the nation, 네. and it's probably the most congested bottleneck in the state of California. 근데 그것이 앞으로 10년이 걸려서 한 5,200명의 직업 창출을 해가면서 네. 그 트랜스포테이션을 고칠 겁니다. 그것이 연방에서 지금 연방 하원 의원으로서 제가 그 지역을 대표하는 대표로서 중점으로 지금 보고 있는 이슈고요. 샌페드로, 로스앤젤레스, 롱비치 할버를 통해서 우리가 무역을 많이 하는 분들이 많습니다. 우리 네. 한인들뿐만이 아니고 네. 트레이드가 가장 중요하거든요. 그러니까 오픈 앤 페어 트레이드를 계속해서 권장해야 됩니다. 또 제가 가장 힘들고 소외된 그런 파퓰레이션에 대해서 신경을 많이 썼거든요. 네. Women, children, most vulnerable community like 네. the veterans and homeless population. 그런 사람들을 일을 했는데 계속해서 거기에 프라이어리티를 두고 일을 하겠습니다. 인종적인 그 차별, 우리가 아시안이기 때문에 네. 동양인이기 때문에 대학교에 갈 때 차별당하는 일은 없어야 돼요. 아시겠지만 최근에 하버드나 예일에서 아시안들 위에서 특별히 different admission standard를 apply 했다는 것을 인정을 하고 네. 더 이상 그러면 안 된다 하고 그 Department of Justice에서 그 판결을 내리지 않았습니까? 그러니까 동양인이기 때문에 우수한 아시안 학생들이 불이익을 당하는 일이 없어야 됩니다. 그리고 이제 경제 면에서는 세금을 낮추고 불필요한 그 규제들을 없애야지 사업을 하시는 우리 아시안들뿐만이 아니고 특히 우리 그 소규모를 많이 비즈니스를 많이 하는 그 한인들 많지 않습니까? 그렇죠. 그분들이 좀 편안하게 그런 불필요한 규제가 없는 상황에서 비즈니스를 할 수 있도록 네. 그 비즈니스 활성화하는데 그런 이슈들을 또 경제 그 policy들을 많이 제가 인트로듀스를 하고 그분들에게 도움이 되는 그런 의정 활동을 하겠습니다. 네. Mr. Cisneros, what are your commitments that you've made to the residents of the 39th Congressional District? People want town halls. I'm going to do that. People want access to their member of Congress. I'm going to give them that access. They're going to see me in the community. Ed Royce doesn't get seen a lot in the community. That's going to change when I'm elected and I become the member of Congress from the 39th District. I'm going to go there to fight for the issues and represent the values of the 39th. People want to make sure that education is taken care of. They want immigration reform. They want common sense gun legislation to make sure that our kids are protected, are safe in their school. A school should be a safe haven for these kids where they're protected and they're taken care of, where they shouldn't have to worry about somebody coming in there with a gun or them being bullied by other students. And these are issues that I'm going to make sure that I work and I fight for, and that we do this. I'm going to protect the Affordable Care Act. This is what people want. It's given millions of people access to health care that didn't have it before.
And we need to help bring down the cost of health care. We need to re-put back in the individual mandate. We need to put the Medicare option in that it was originally intended to have. These are the things that I'm going to work on because this is what the people of the 39th Congressional District want. I've made that promise that I was going to do that, and I've been very clear to them as well. It's like, I'm going to go there, do the best job that I can, and if you're not happy with the job that I'm doing, then 2 years from now you have an opportunity to remove me from office. When you look at the communities within the 39th district, you have cities like Fullerton, Buena Park, Brea, Anaheim Hills, Diamond Bar, among others. And these are cities and areas with high concentration of Korean Americans in Orange County. Also, Asian Americans in your district comprise of close to 29% of the residents, and they're almost equivalent to Latinos and Caucasians. What are some policy issues being directed towards the Korean and Asian American voters? This is one of the most diverse districts in the country. It's a minority-majority district with, like you said, a large Asian, a large Latino population. People don't like the tax bill that was passed here, this Republican tax bill that added $1.5 trillion to the deficit. And now the Republican Party is saying that they're going to go after Social Security, they're going to go after Medicare to make up that difference. So many of our people in our district from these various communities are senior citizens that depend on Social Security, that depend on Medicare. They want to know that that's going to be there for them. And our younger people that might be in their 40s or 50s now, they want to know that when they retire, they're going to have access to Social Security. They're going to have access to Medicare. These are the issues that people are really talking about. And it doesn't really matter what their ethnic background is, what their racial makeup is. Everybody is talking about these issues. It's a pretty common thread. 네, 이번에는 영김 후보님, 연방하원 39지구를 보면 풀러튼, 라하브라, 애나하임 힐즈 등 다이아몬드 바 등 여러 지금 진짜 한인 밀집 지역, 오렌지 카운티에서 가장 한인들이 많이 살고 있는 지역 시리들이 있는데요. 네. 또 이제 39지역 아시안 유권자들을 보면 29% 정도 백인 히스패닉이랑 거의 비슷하거든요, 비율이. 그렇죠. 그렇기 때문에 한인 그리고 아시안 유권자들의 특별하게 어떤 공약과 정책 제시하고 계십니까? 일단 39지구를 대표하는 의원으로 당선이 된다면 꼭 특정 커뮤니티라든지 한인들만을 위한 정책을 낸다든지 이럴 수는 없겠죠. 네. Because we have an obligation to represent everyone. 그러나 제가 한인이기 때문에 팔이 안으로 굽는 건 사실이고요. 네. 그래서 그동안 여태까지 해왔듯이 한인 현안 문제, 한미 관계 이런 것에 대해서 좀 더 신경을 쓰고 일할 것은 여러분들께 약속을 드립니다. 무역이 우리 그 아시안들 그 비즈니스 하시는 분들뿐만이 아니고 우리 그 무역을 하시는 모든 그 에이시안 아메리칸들에게는 중요한 이슈이기 때문에 정말 자유롭고 공정하게 이루어질 수 있도록 그 문제에 대해서도 프로 트레이드, 프로 비즈니스 그런 의원으로서 계속해서 목소리를 내드리겠습니다. 그리고 우리 차세대들을 좀 지도자 양성에 좀 신경을 쓰기 위해서 그 political mentorship 프로그램을 더 강화시킬 거고요. 네. 또 그리고 그 Congressional Fellowship 프로그램에 적극적으로 제가 참여해서 많은 Asian American들이 Congressional Fellow로 미국 의회에서 워싱턴 DC에서 일하는 것뿐만이 아니고 그 프로그램을 통해서 미국에 있는 아메리칸들이 한국에 가서도 그 프로그램을 할 수 있는 그런 프로그램이 있거든요. 그것을 제가 좀 더 적극적으로 홍보하겠습니다. 한인들이 가장 큰 관심사 중에 하나가 이제 한반도 평화 그리고 북한 비핵화 이슈인데요. 현재 트럼프 행정부와 북한 그리고 가교 브리지 역할을 하고 있는 한국 정부의 역할에 대해서는 어떻게 생각하시고요? 그리고 실제 당선이 된다면 연방 의회에서 본인은 어떤 역할을 해주실 거라고 믿고 있습니까? 네. 지금 우리가 한국이건 미국에 살고 있는 우리 한인들이 다 원하는 것은 한반도의 영구적인 평화예요. 네, 그렇죠. If you are Korean, even if you are not Korean, 네. permanent peace on the Korean Peninsula is our number one priority and our number one goal. 네. 그런 차원에서 한국과 북한의 대화가 계속 지속적으로 이루어지는 것은 정말 환영합니다. That dialogue needs to continue. 그러나 in order to bring permanent peace on the Korean Peninsula,
we need to bring in United States and the leadership of the White House. 네. 그런 차원에서 지속적인 그 도움과 대화와 그리고 리더십이 미국에서도 보태져야 합니다. 그런 차원에서 화이트하우스에서 대통령이 어떤 일을 하더라도 어떤 평화 통일이 되느냐에 따라서는 미국 의회의 목소리도 큰 비중을 차지하거든요. 그런 차원에서 제가 우리 커뮤니티를 대표하고 우리 지역구를 대표하고 미국을 대표하는 그런 목소리, 브리지 역할을 할 수 있을 거라고 봅니다. 네. 이번에는 길 시스네로스 후보님. Korean Americans are closely following the situation on the Korean peninsula of building lasting peace. The South Korean government is acting as a bridge between President Trump and North Korea. How do you feel about the role of each country? And if elected to Congress, what do you think your role might be to help move lasting peace on the Korean peninsula? We need to make sure the United States keeps and protects Korea safe and free from any threat from any country out there. And this is something that I'm committed to doing as a member of Congress. I know what it's like to be out on deployment. I know what our service members are going through. And so this is something that I am committed to do. But we also need to create a diplomatic solution to work together with North and South Korea to really come to a peaceful solution to end this, to get past this, where we can start reuniting families, where people can go and start working, traveling back and forth, to visit their family members that they may not have seen in like decades. This is why this is so important. It is first about keeping South Korea safe, but we also need to create peace on the peninsula, and we need to do that through diplomatic solutions. We want a treaty that is going to take nuclear weapons off the peninsula, that'll make the area so much more safer. South Korea is one of our biggest allies. It's a huge trade partner, and we need to do what we can to make sure that not only that it maintains it safe and protected from threat, but also to help it find peaceful solutions so that it can have peace right there on the peninsula. 이번엔 시청자분들과 39지구 유권자분들께 후보들의 마지막 각오를 들어보는 시간을 갖겠습니다. 먼저 영김 후보님 말씀해 주시죠. 우선 한인 커뮤니티가 적극적으로 이번 11월 6일 선거에 꼭 참여해 주시길 부탁드리겠습니다. 특히 39지구에 사시는 분들, 한인들이 많이 밀집돼 있는 풀lerton이라든지 요르발린다, 애나임 힐스, 또 다이먼바, 월넛, 치노 힐스 이런 데 많이들 살고 계시는데요. 우편 투표 신청 마치신 분들은 지금 벌써 투표를 마치셨겠지만 마지막 순간까지도 주위 분들에게 얘기를 하셔서 꼭 이번에 투표를 해주시기 부탁드리겠습니다. 많은 관심 가져주시고 여러분의 한 표 때문에 영킴이 당선됐다 하는 그런 말씀을 드릴 수 있도록 많은 협조 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 후보님 오늘 감사합니다. 스튜디오에 나와주셔서 감사합니다. Thank you so much. 이번에는 길 시스네로스 후보 마지막 각오를 들어보는 시간을 갖겠습니다. Mr. Cisneros, lastly, I want to give you an opportunity to provide your closing statement to the viewers of KBS America 시사한타 and to the voters of the 39th Congressional District. Well, thank you very much. They want change. They want someone who's going to represent the district, someone who's going to they're going to have access to, someone who's going to hold town halls and be out there in the community, someone that they can have basically a friendship with, that they're going to know. And that's what we've been doing during this campaign. We've been out there talking to so many people, letting them know that I am going there to represent them. I'm going to Washington to represent the voters of the 39th Congressional District, my constituents. Those are the people that I need to represent. Those are the people that I need to serve. And that's what I'm going to do when I go to Washington. I'm not going to be beholden to anybody except to those voters. So I want to thank you all for giving me this opportunity. And I feel very excited about the way this campaign is going. Hundreds of people have been out there canvassing for us every weekend, knocking on doors. The momentum is there, and we feel good that we can carry this on November 6th. So thank you very much. Mr. Cisneros, thank you so much for coming on and thank you for your time. All right, thank you very much. Thanks. 미국 중간선거의 대표적인 경합지로 꼽히는 캘리포니아주 39지구. 이 두 곳을 두고 영김 후보와 길 시스네로스 후보가 그야말로 초박빙의 대결을 펼치고 있습니다. 모두가 주목하고 있는 이 두 후보가 오늘 한인들이 보는 시사한타에 직접 출연한 이유는 간단합니다.
그만큼 한인들의 표심이 정말로 이들의 당락을 좌우하기 때문입니다. 한인사의 정치력 신장의 시작은 투표입니다. 오늘 시사한타 마치겠습니다. 감사합니다.